Hello everyone. Today, time is 5:05 here in Kuwait, and I'm so excited to share this all of you guys that I've got that I really wanted. You know why? Because I have a sound card, great sound card that my madam ordered for me, and I really appreciate it because she knows that I love to sing. So, samahan niyo ko para i-unbox natin. And then of course, it will not be complete kung walang tanananan! This is a condenser microphone that I ordered here in Kuwait, and it is so very nice. So, samahan ako para i-unbox natin. Start! Ito po yung big card. Ito siya. Naka-plastic cover po siya. Medyo may lightweight po siya. Lightweight. Ayan po. Ayan po. Ayan. And of course, there is 3 cords. May 3 cords po siya na dala sa box. Para sa recording. At the same time, charger po ng V8 sound card. Ayan po. And we will unbox I mean, the V8, the condenser microphone. I'm so really excited to have this one because pwede na ko voice record at the same time for my cover songs. Alam mo naman, since when I was young, mahilig talaga ako kumanta. Kahit nung elementary pa. Alam niyo yan, mga katrops. Yeah, it's a golden microphone. Hello, hello. Hindi pa nga. Ano ka ba? Excited talaga. Ito po yung cord ng mic. Ayan. It will be inserted here in the big sound card. Ayan po. Ito po yung cover niya dito sa mic. Cover niya. And this is the tools. Ayan, so of course, may mga tools po siya. Hindi pwede na walang to. Kasi kapag walang ganito, hindi tayo maka-posture ng maayos. Ayan. This one, of course, this is the stand. Stand po siya ng mic. Ayan po. Tanananan! This is adjustable stand. Ayan, maganda talaga. Ayan. Ayan, maganda talaga. So we will make it now. Ito po. Naka-plastic talaga siya, guys, lahat. Sealed. Tapos po dito ng microphone. Hello, hello. Hindi pa nga eh. Excited talaga. Tapos siyempre ito, dito po siya, ilagay. Ayan po. Ito po, filter po ito, filter.
adapter po sa microphone. Either like this or like this. Ayan. Depende po sa paglagay po ninyo. I don't know if I can make it here in my kneading table, my center table. I'm not sure of. Kasi medyo maano po yung ano ko po. Tawag doon. Medyo thick yung table ko dito sa kitchen. This area is my, of course, my office. Pwede siya. Ayan po. So, we will put the microphone here. There's option, pwede rin naman na ilagay nyo siya or hindi. Pero para sa akin, hindi na lang. Okay lang naman. So we will try the the VX sound card kung gumagana po siya. Kung gusto nyo ilagay, pwede rin. Ito yun. Ganun po kasimple yung pag-install po natin ng microphone. Yan po. Then, this one, may live 1, live 2, may charger dito, yung headset, either dito, tapos dito yung dynamic, tapos dito yung condenser na. So, we will put it here. Tapos ito po, para po ito sa live 1. Lagay po natin dito. Tapos, lagay po natin dito. Ayan. Tapos the headset. Kasi kung gusto mong mag-song record, kailangan po talaga natin ng headset. So we will put it here. And then we will connect together to the phone. Ito po guys, para po sa isang cellphone, kung gusto nyo po magkuha ng songs, dito nyo po siya ilagay. Tapos yung isa po, kabit po natin sa video natin, sa isang phone. Yan. Kabit po natin dito.
Ito po yung ano niya, volume ng mic. Ito po yung intro. Ito po yung cable, bass, record, music, monitor, different. Live stream. Kasi marami sound. So we will try. I will put my headset to my ears so that marinig ko natin yung tawag doon. Low, 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 low. Sige, kinig na rinig niyo po. Dile 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 yo लड़कियां मिले 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 पे माई Ayan po, nakinig nyo na po. May iba't ibang iba't ibang pang sounds effect. So, talagang amazing, amazing. So, we will check. Hello? Hello, 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 hello. So we will try the one song para po sa music po natin. So we choose in the YouTube karaoke para po patry. Konti lang po baka mapapirahan tayo. Hindi pwede na kantahin po natin. May isang kapuspan, hindi ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ikaw